Okay. This is Maria. She's 21 years old and lives in New York Good so far. with her mother. بدأنا في الايه في الزد again with her mother. We started again to say الزد. طب how to overcome this؟ لازم لساني يطلع، ما فيهاش تفاهم، لازم لساني يطلع. احنا بنقرا القرآن ما بنقولش والذين، ما بنقولش والذين، بنقول والذين، لازم لساني يطلع. تمام، لساني I should put my tongue out. اوكي، لما هتعلم ان اطلع my tongue out بعد ما هتعلم اقولها د. اوكي، so هتلاحظي انه في there's a lot of Z here. Look. She's 21 years old and lives in New York with her mother, father, and 4 sisters. يعني father, mother, right? Number 2, 4 sisters. is still should be pronounced not R. تمام. So anytime you should train your eyes. كل ما تشوفي yes, كل ما تشوفي every time you see you should train your mouth to say not R. Okay, not father, not father. You should be father, mother, sisters. So you should always smile. الامريكان English ما فيهوش فتحة بق كتير لفوق، في اكتر to the sides. يبقى نعود ان الجنرال I should have a ما افتحش بقي زي الاوبرا. كتير كتير في الفرنش. اوكي، حتى وانا بقول father ما بقولش father، لا بقول يا دوبك بفتح بقي خفيف. لو لاحظتي اي president بيتكلم في امريكا، اي speaker، هتلاحظ ان بقه بيفتح خفيف جدا. So we should not open our mouth very hard unless until I'm using مثلا the short sound of U like umbrella. Okay, if I'm using these letters, but the rest try to reduce the opening بتاع المouth شوية. زائد ال should be always father, mother, sister, player, grandfather, and exactly. But this should be trained every day every day every day. وترين وتحدي نفسك. تمام، وحطي في دماغي انا هقرا وهركز في الاي ار. Okay. Her mother is called Francesca. She's from New York too. But Maria's grandparents aren't from New York. Okay, Maria's what? Let me just open the text. You said sorry. You said a grand parents. This is how you said. You said what? المفروض هي بتتكتب ازاي؟ grand parents. How to pronounce it? Grandparent. Our grandparents. Her grandparents. The P does not have a sound. افتكروا دايما ان ال P ملوش sound. ال P ببخ هوا. Grandparents. 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 Can you all say grand? Can you all say grandparents? Grandparents. You have to put your hands in front of your mouth. Hi, Mr. Amir, how are you? Fine. I'm good. Okay, so in order to say grandparents, I should put my hands in front of my mouth. I should feel the air coming when I'm saying the sound. Grandparents. لا يصيرش يبقى اي grand. لا ما اقولش grand البي ملهاش sound. Grandparents. Grandparents مش grandparents. يبقى تاني في المخ لازم اظبطه. I should open my mind. ما اقولش ان انا بقول grandparents. No, it's not grandparents. It's grandparents. يعني ال A فيها sound, ال N اللي قبليها فيها sound, ال P ملهاش sound. So grandparents. لازم في بحة. كان ال P وراها بحة. Grandparents. ايوه، يبقى البي ملهاش صوت مستر امير. يعني بص، لا ما زلت بتقول ايه جراند انت بتقول جراند parents. No, it's grandparents.
البي ملهاش ساوند، مجرد أيوة. كاني ما عندي برد وزوري راح وما عنديش صوت. parents grandparents parents 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 هنطول شويه grandparents parents وبعدين نقول parents parents. parents لا انا عايزكم تقولوا دلوقتي grandparents بالبحه. نو عايزكم تقولوا البي كان فيها بحه طويله وبعدين parents parents parents. parents grandparents لا تاني parents مستر امير follow my lead. عايزك تقولي parents. parents grandparents نو مستر امير اتبع اللي انا بقوله حرفيا. هقول okay سمع الصوت ده parents. parents نو خد نفس عميق وطلع هوا على قد ما تقدر. grandparents كده معايا. okay grandparents. نو ممكن تعملوا التمرين ده معايا معلش. هياخد الهوا من صدرك، هتحس ان نفسك بيروح. parents ننسى كلمه parents خالص. عايز اقول دلوقتي ازاي مش لا عايز اقول ايه اطول. ايوه خد نفس عميق و لا مش صغيره كده، اطول شويه. ايوه اوكي جود جوب مستر نسرين. مستر امير can you say it؟ yes قول معايا التمرين ده. I don't hear you. لازم يكون الحاء كأني بقول ب وح مكتومة كأني بوشوش ب وح بس الحاء طويلة. أيوة بس برافو. grandparents لا انسى جراند وبيرنتس، اعتبر مفيش كلمة دلوقتي مستر أمير، اعتبر مفيش أي كلام دلوقتي. أنا عايز الكلمة دي، أنا عايز كأني بقول حرف الب وح طويلة جدا بس الب من غير صوت، كأني ما عنديش صوت بيطلع خالص. يعني عندي برد وصوتي ما بيطلعش. جود. عايز نقولها بقى ايه؟ parents. parents parents يعني parents هقولها كده كأني بقول ايه؟ كأني بقول ايه؟ parents. parents لا عايزك تقول نفس parents المكتوب. parents. parents لا مش هنقول parents دلوقتي، معلش هناخد وقت parents شويه يا مستر امير. طيب parents دور في الب والح لغايه لما نفسك بيتقطع وبعدين نقول errands. parents لا مستر امير parents مس اسيل قولي كلمه الب والح، الح ما تقلش عن 3 ثواني او ثانيتين. parents. parents حط ايديكي قدام بقك وقول ب بس الب من غير صوت. parents. parents ما سمعتش الحاء الطويله، مش سامع الحاء الطويله. ايوه parents جميل. parents parents يبقى البي ملهاش صوت. parents لما لا غلط مش parents، parents لازم يطلع هوا من لازم انا اسمع الهوا، لو ما سمعتش الهوا منك يبقى بتقولها غلط. parents parents parents. parents very good. parents grandparents grandparents. grandparents لا انت اتكيت على شفافك كتير مستر امير. البي is very light خفيفه. grandparents grandparents كانك عامل شفايفك لورا، دخل شفايفك لجوه وطلع هوا بس. ف grandparents grandparents. grandparents grandparents parents. اوكي so grandparents. ليه بقى ببرهنك على كده؟ ان في البي لو في حرف البي العكس، البي ما يخرجش هوا من بقك، زي ما اقول ايه big، ما يخرجش هوا من بقك نهائي big. ليه بقول كده؟ لان هي دلوقتي مستر شيرين انت قلت جراند بيرنتس، يبقى انت اتكيتي ايه؟ يبقى انت عملتي ايه شفايفك؟ عملتي صوت، لكن هي غلط، نقول في جراند بيرنتس. وفي واحده ثانيه هتقولي برازيل بدل برازيل. listen carefully.
Brazil. Francesca's mother, Sophia, احنا Yes. اتفقنا على الزد ان احنا نصلحها. is from Italy. She came to New York when she was a child. She speaks Italian and English. Francesca's father, Juan, is from Puerto Rico. He came بورتوريكو صح، قلت البي صح، شايفه؟ بورتوريكو. We came from to New York when he was 20. He speaks Spanish and English. Francesca speaks English, Italian, and Spanish. Maria's father is called Paolo. باولو. لا ما اسموش باولو، اسمه ايه؟ باولو. باولو لازم الحاء تبان. باولو. Paulo. باولو. باولو. He's from New York too, but his parents are from Brazil. شفتي بقى قلت برازيل المره دي، مع ان هي ايه is parents from ايه؟ يعني قلتي parents صح؟ parents from Brazil. 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 His parents from Brazil. His parents from Brazil. Can you say? ممكن نقولها كاملة. His parents from Brazil. From Brazil. لما أقولها بسرعة His parents. ألاقي نفسي ساعات بقول his parents from Brazil أو his parents from Brazil. لا I have to differentiate between the P and the B. His parents from Brazil. From Brazil. Brazil. Can we say the full sentence? Brazil. Brazil. Okay, can you say the full sentence, Mr. Amir? His parents from Brazil. His parents from Brazil. لا شفت قلت parents صح؟ قلت برازيل. تاني his parents from Brazil. His parents from Brazil. Very good. Mr. Seal, sorry, Mr. Nasreen, can you say it? His parents from Brazil. His parents from Brazil. Okay, it's parents, not parent. Okay, يعني العكس. Parents, his parents from Brazil. Parents. His parents from Brazil. Very good. طب أنا دلوقتي قلتها صح 100%، بكرة مش هقولها صح، بعد بكرة مش هقولها صح. When I practice many times هبتدي ألاحظ إن أنا إيه I'm doing it much better. بالأخص ال P، أي P لازم يطلع هوا، ما طلعش هوا غلط. أوزنها إزاي؟ بالكلينكسية قدام بقي أو بإيديا قدام بقي. ال P ملهاش sound. It doesn't have a sound. الكلام لما بتيجي بعد كده for example أنا ممكن أجي أقول إيه وانا مثلا بقول مثلا where is your father؟ ماما he is لو قلتها غلط ممكن حد يقول لي he is barking the car، يعني بيهوهو للعربية صح؟ تمام؟ Yes. يعني I remember very much time هديكم مثال صغير جدا ما اعرفش قلت لكم قبل كده ولا لا. عشان I worked with companies before I was a manager، ومرة كان معايا one of the trainees، فالترينيز ده كان his manager كان يعني أنا بديله trainings في حاجات معينة، فكان حصل debate ما بينه وبين his manager تمام. وحصل مشكلة تمام. ففي التليفون الولد ده كان هندي، فالمدير التاني كان بيزعق له كتير he was screaming at him تمام. فالتاني فبيقول له where are you تمام where are you now يعني انت فين دلوقتي ان شاء الله تمام. فقال له ايه I am barking. مديره كان راجل اجنبي فافتكر ان هو عشان التاني معلي صوته وكان الصوت وحش وبيقول له I am barking، افتكر يعني بيقول له انا بهوهو في وشك مثلا، يعني مثلا كانه عايز يقول له وطي صوتك ما تعليش عليا انت بتزعق ليه، لانه من different nationalities ده هندي وده انجليزي. فقال له barking، قال له ايه bark in your قال له ايه bark in your own yard. طبعا هو يعني المدير التاني غلطان ان يقول له روح هوهو في بيتك تمام، غلط اساسا عيب يعني، بس however he misunderstood him. فطبعا انا فهمت immediately I told him no he is parking his car, he's parking his car and he'll be up at the office. You got it?
الميس اندرستاندمنت. طب if I مثلا عايز اقول لحد كلمه حلوه، wow you are such a big such a big person، او you have a great also you have a big personality. You have a big personality. لو انا نطقتها غلط هقول له you have a big personality. You have a big personality. Big انا personality. شتمته رسمي، خنزير. انا كده شتمته. انت Big. عندك كده انت personality بتاعتك زي الخنازير، فانا شتمته. تمام. فتخيل انا Ah, اقول I'm giving a lesson ولا giving a lecture. تمام. I will tell you something big. انا عايز اقولها big. Right? So it makes different. Once I was in the beach. قلتها once I was in the beach. طبعا هنا اتقلبت حاجة تانية خالص. Right? اوكي. ولو قلتها اساسا الاي غلط هتطلع شتيمة لحد، مش عايزين نقول الكلمة، ما ينفعش نقول اونلاين. ف you have to pronounce P and B good. How to say again? P with air, no sound. No sound. ما فيش حاجة اسمها حاجة اسمها ايه؟ تمام؟ زي ما يكون واحد عطشان كده. So لما اجي اقول مثلا حاجه زي ايه Peter، ما اسموش Peter، اسمه ايه Peter. You have to feel the air. Peter. Pineapple. pizza. Pineapple. 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 المفروض تطلع البي بالهواء. I should feel the air. لو انا ايديا بعيد عن بقي لازم اشيل pineapple. Pineapple. في عندي صوت للبي، صوت سوري air للبي وما فيش صوت. pine ده اول صوت في الباينابل بيظهر هو الاي. فهمتوها؟ ما بيطلعش صوت الايه للبي. استاذنكم guys just 1 minute I'll open the door just 1 second 1 second. Okay. Okay. Parents. From parents. From parents. From parents. From parents. 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 From parents. Okay, apologize. From parents. Okay. Okay. So the P should have a air but no sound. أول صوت بسمعه هو تاني حرف بعد البي دايما always. Okay. والناس مثلا افترض
problem. انا بسمعها ايه؟ كاني بقول problem وقبلها في هوا. problem 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 problem. لازم يكون في problem بحة بسيطة قوي. problem Okay, problem. Okay, very good. Prob- Let's problem. continue. They speak Portuguese, but they don't speak a lot of English. They don't speak. طيب هنا غلطة كبيرة ايه هي؟ دايما كتير قوي بياخدوا الحرف الاس بيتنطق اس، لا هو الحرف الاس بيتنطق they don't speak. طيب عشان اقول they don't speak لو قلت تي اقولها غصب عني they don't is، لان عايز اقول they don't is غصب عني طلعت دي، فاقول احلى حاجة T. they They don't don't speak. they don't speak. They don't speak. speak. Yes. You got it؟ They don't يبقى انا لما يكون في كلمة don't، لما يكون في don't ما احاولش اعمل ستريس على التي خالص. اوكي مم. بالعكس التي تبقى شبه مخفية. They don't They don't- speak. They They don't don't speak. speak. They don't Okay. speak. Unless They until don't I'm telling a speak. story, they don't Okay. even speak. يعني مثلا لما اجي واحد الله في العربي يقول لك ايه يا عمو اساسا مش عايز يتكلم، ساعات ببطأ في اللغه كده عشان اعمل ستريس على السيتويشن، فهنا ممكن اقول they don't speak. انت فاهمني؟ they don't speak. They تاخد don't بالك معايا يا استاذ؟ they don't speak. but لما اقولها بسرعه او اقولها في سياق I should say they don't speak. They don't speak. They don't. لان لو حطيت They التي don't هتطلع ايه؟ بص انا اهو بتاع انجلش كويس هقول التي وبسرعه هتبان speak. They don't speak. They don't speak. They don't speak. برضه تبان انها ايه وصغيره جدا. لا they don't speak. Okay. Okay. Maria's father speaks English and Portuguese. And Maria speaks English, Italian, Spanish, and Portuguese. This is Michael. He's 18 years old and lives in London with his Excuse me, mother. اوكي تاني حاجه لما اجي اقرا انا بقرا بعينيا بس بحاول ان انا pronounce في نفس الوقت بدماغي. يعني lives in London. lives in London. ليه؟ لان مخي جت على lives London. انا عايز اركز على lives فجت لندن. لاحظوها تاني؟ This is Michael. He's 18 years old and lives in London. lives in London. طيب ده بيسموه خطأ غير شائع بيحصل نتيجة إيه؟ إن أنا I'm trying to read مش أكتر. ما بحاولش أنا أتخيل الشيء اللي في دماغي، لأن أنا أكيد مش في مثلا في I live in بنها صح؟ لو قلت I live in بنها ولو قلتيها بأي لغة تانية هتبقى بنها. بنها 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 صح؟ اللي بيحصل إيه؟ Yeah. إن sometimes when I read I'm just reading وده wrong. الأكتف ريدر أو السمارت ريدر بيبتدي وهو بيقرا بيتخيل الشيء اللي بيحصل، ولما بيتخيل الشيء اللي بيحصل he can say the right names صح؟ بتحصل كتير ده عادي ده normal ده مش mistake ده normal. طب how to train ourselves while I'm reading I should be smart reader. اللي انا بقرا افهم انا بقرا بعينيا بس بستوعب. I should understand. لو اديتك اي article جديد اول مره تقراه بس فيها نفس vocabulary you should be like for example I'm talking about article of London Eye in London مثلا اللي هي الفيرس ويل او العجله الدواره. Well, the biggest Ferris wheel back in 2014 was in London. In London اللي اسمها لندن ما اسمهاش لندن ولا لندن صح ولا لندن حتى لندن. London. London. لندن تمام. London. حرب Yes. مش هقولها لندن ولا لندن ولا لندن لان هي لندن صح. نيويورك من دايما نقولها نيويورك مش نيويورك. اتس احلى نقولها نيويورك كان يبقى شورت شويه مش مش New York. نيويورك. بس نيويورك زي ما اسمي انا دلوقتي مدام نسرين هفضل بالانجليزي نسرين بالفرنساوي نسرين بالياباني بالنسرين لو لقينا الينز من بره هتبقى برضه اسمها نسرين صح؟ right ف we have to. طب how to practice that by ايه؟ بعد ما اخلص الستوري ريتيلينج اشوف مره ثانيه لان مش هستوعب من اول مره. اشوف الفيديو بتاعي وانا بشوف الفيديو بتاعي هراقب كل كلمه ايه ده ايه لندن دي. طيب هعيدها تاني مش هعيد حته لندن لا هجيبها من الاول كلها
هجيبها واسمع تاني واسمع تالت واسمع عاشر. لما هبتدي اعمل كده مخي ما تقلقوش step by step بيقفل الجاب. it closes the gap يعني فجوة. it closes the gap between the mind and the mouth وبيصبح فيه harmony. عارفين ايه harmony؟ تجانس. harmony في هنا ايه harmony، في تجانس. تناسق، في تجانس، صح؟ زي اللي بيعمل مايونيز بتبقى متقطعة بعد فترة بتلم بتبقى حلوة فيها تجانس جميل، صح؟ step by step. لما اجي حد عامل مايونيز قبل كده جرب يعمل مايونيز في البيت، بتجيب صفارة البيضة وتحط الزيت سنة بسنة بسنة بسنة. it takes time. لو عملتها بسرعة تفك تفصل منك، لو عملتها بالراحة وسرعت مرة واحدة تبقى في الأول خلاص وهتبقى تمام، فجأة تلاقي فصلت منك بقى بيض لوحده وزيت لوحده. it takes a little bit time. يبقى محتاج practice a lot. Mr. Amir, are you with me ولا الصورة علقت؟ Yes. Okay. Yes. يبقى Excuse me, Dr. Sharif. yes. She said they don't speak a lot of English. They don't speak a lot of Maria English. speaks English, Italian, Spanish, and Portuguese. This is Michael. He's 18 years old and lives in London with his mother, father. فين دي؟ قبل كده؟ Yes, before. Speak Portuguese, but they don't speak a lot of Maria's English. father? They don't speak a lot of English. Yes. This sound. Yeah, This it's sentence. correct. They don't speak a lot of English. See, she said a lot of English. No, a lot of English. She said a lot of English. لا هي They speak في Portuguese, الأوديو but they don't speak a lot of said English. a lot of English. A lot of English. لا في الأوريجينال. In the original? In original. Yes. They don't speak a lot of English. لا, a lot of English is a lot of. Okay. There's two ways to say this. A lot of. You can say it كالآتي. يعني ما تقول a lot of بس الدي اتفقنا هنا الدي ما بقفش فيها بقي خالص، بيفضل بقي مفتوح. A lot of. أيوه. a lot of. أو a lot of. a lot of. يعني ولا a lot of زي a lot of يا لطيف، أو a lot of بس هنا الدي بقي يفضل كأني مستغرب، بفتح بقي كأني مستغرب ها كده. A lot of. الله زي بقول الله استغفر الله الله دا بلساني دا شايفين بلساني a lot of. Okay, and in some few a lot of ساعات بيقولوا كمان a lot of. تمام، اسمها a lot of بس ال الأخيرة دي بتبقى قصيرة، بس دي ما نرجحهاش عشان دي pure نيويورك ستايل. ف a lot of تمام. والبريتش كمان ساعات بيقولوا الله لاحظوا الحته دي معلش، الله همزه اوف، الله اوف. ساعات بيقولوا الله اوف بس بلاش دي وبدي، يعني خلي اخر اتنين دول it's pure London and pure New York. تمام، ف we don't want to reach to this now لانها هتلخبطني كتير. later I can train on the pure accent. تمام، اللي هي نيويورك اكسنت او لندن اكسنت، ودول بقى ايه الله او a lot of دول خليهم من بعيد. فاي كان سي a lot of او a lot of. اوكي، اهم حاجه ما تقولش ايه a lot of. اوكي، غير لو بتحكي برضو. Let me get Mr. Amir's concern more. Just a second. ادي unit 3 فيديو وادي الفيديو سكريبت. Video script. Just a second. Can you see with me, Mr. Amir? انتوا شايفين؟ Yes. They don't speak a lot of English. A lot of. Okay, in the video, a lot of English, a lot of English.
تمام. الاف هنا ما lot of بقاش فيها English. ستريس عشان في انجلش. a lot of English مش a lot of English. a lot of English. a lot. lot of English حتى انت سامع الاف شبه معدومه. a lot of English. Ah, Okay, a lot of English. A lot of very good. yes. Maria's father speaks English. Michael's mother is called Helen. She's from Ireland and she came. Okay, it's اسامي الدول بنسبه 80% بتبقى زي هي بتتكتب كده بس ما هياش Ireland. it's Ireland. it's Ireland. Ireland. Ireland يبقى كأنها land. Ah, Ireland. Yes, it's Ireland. 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 But it's Ireland. 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 Holland. Ireland. Holland. Ireland. Scotland. Scotland. يبقى مش Scotland وإيرلاند وهولاند. It's ALND but we say it LND. Holland. Scotland. تمام. أي حاجة فيها land تبقى land. Yes, it's land. هي معناها land أرض. تمام. بس it's land. Mm. Ireland. Yes. Scotland. Holland. تمام. كل دول بيتقالوا إيه؟ land. Ireland. 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 To London in the 1980s when she was 17. She speaks English and Irish. Michael's father is called David and he comes from London. Okay. So far so good. احنا حطينا ناقص بس حاجه افتكرتي الايه الزي is too much. اوكي عرفت طبعا كميه الزي اللي كانت موجوده لازم to reduce. So I will request you to redo it one more time بنفس الانثوزيازم الجميل ده اللي هو الحماسه الحلوه دي. Do it the same but practice it. عايزك تسمعي كذا مره وتفتكري الحاجات اللي انا قلتها. Put it on a note and practice مره 2 3 اعملي فيديو اسمعيه وامسكي ورقه او قلم زي اللي بيعمل ماركر كده في مقاله. حطي ان دي فيها كذا ودي فيها كذا ودي فيها كذا. طب يا سيدي مره لا ما تعديهاش. ليه؟ لانك لو هتعديها مخك هيقول لك خلاص عديناها. تمام. ستيب باي ستيب مره في مره في مره في مره في مره. المره دي ممكن تاخد 6 شهور منك. تمام. هتلاقي نفسك انك خلاص ما بقيتيش تغلطي ان مخك خلاص ثبت. اتس pure. Okay, but thank you for trying. I love the enthusiasm. عجبني الحماس اللي موجود. Trying is good, but we will do it one more time. Okay. Okay. She's is Maria. She's 21 years old and lives in New York with his mother, father, and four sisters. Okay. The TH is perfect, but the ER فين؟ يعني احنا برضو انت قلت فا والTH مظبوطة فا the بس رحت قلتها father. قلت المother قلت mouth كويس قوي بعدين رحت قلت R ورحت قلت ايه sis Mother. R Sister. مفيش. train your eye ER تبقى ايه father mother sisters. Okay. Maria. She's yes. Her mother is called Francisca. She's from New York too. But Maria's grandparents نفس الفكرة. هي parents Grandparent. parents Parent. دي بتبقى مش با. لسه كنت قايل معلومة نسرين قبل ما حضرتك تخش. الانجليش الامريكان تمام فتحة بقي ما تزيدش عن كده غير في بعض الحروف زي الامبريلا اللي بتبقى فتحة بقي كده تمام. ومفيش تقريبا الفتحة دي غير وانا بغني. تمام. اغلب الامريكان بيفتحوا كده. Yes. لما اقول شوف بقفلها parents حضرتك بتقول ازاي؟ حضرتك بتقولها parent. لا مفيش دي مش موجودة. اعتقد دي واضحة شوية حركة البق كده صح؟ تمام. Okay. parents Grandparent. grandparents. انتوا فاهمين اللي انا بعمله ده صح؟ Yes. تمام. حلو. grandparents مفيش Grandparents. دي مش موجودة. اوكي. يبقى grandparents aren't from New York.
Francesca's mother, Sofia, is from Italy. She came she came to New Italy لازم التي تبان. Italy لازم إت- تبان، مش Italy. She's come from Italy. أسامي الدول بتتقال زي ما هي. حتى إحنا في مصر بقينا نعمل تظلم للأمم المتحدة، إن إحنا ما اسمناش Egypt، إحنا اسمنا مصر مش مصر. مم. حتى مصر ده مم. أنا أفتكر جدا كان الله يمسيه بالخير، واحد من كان يمكن من الكورسات الوحيدة اللي خدتها في حياتي، كان بتاع اللي هو بيسموه السوشيال ستاديز أو الدراسات مم. الاجتماعية. فلما قال مصر لقيته وشه احمر واخضر بقى لونه زي علامة السل اللي فوق كده، وبيقول لي أنت عارف إن إيه مم. مصر؟ قلت له يعني إيه؟ قال لي ده صوت خرير الجمل وهو يقتل اسمه مصر. فأنت إزاي وأنت مم. ساكن في جوه خرير الجمل هو بيذبح؟ طبعا أنا كنت في ثانوية مم. عامة وقرفت، فقلت له لا، قال لي اسمها مصر يا أستاذ، حتى في القرآن مش مصر، انزلوا مصرا. تمام. صح. فهي اهبطوا الكونتريز اهبطوا you مصر. have to say it the way when you say I'm from مثلا Egypt، مدام Egypt هتقول I'm from مصر I'm from Italy it's from Italy I'm from نفترض Japan I'm from Japan. تمام. I'm from Scotland يبقى Scotland. تمام. يبقى I'm from London يبقى London. I'm from مثلا I'm from Spain يبقى Spain. اوكي، ما نقولش اسبان ولا اسبانيا، تمام، غير لو انا بتكلم بقى لغه ثانيه اسبانيا. اوكي. مم. York. اوكي، بس انا سمعتها هي باينه عندها قوي في الاوريجينال اوديو ايطالي. لا، ايطالي التي ايطالي. تتبان احسن ايطالي. ولو عايز اقولها اسرع بقول التي من غير ما اقفل سناني. يعني تاني، انت اه بتقول حرف التي لو تقول ايطالي يبقى انا قلت كده واسناني، سوري معلش انا يعني رسم كروكي. ايه، اه ادي الاي بتاعتي اهي ايه، وبعدين بقول مم. ت وانا قافل ايه بق. سناني اهي، سناني اهي. اه صح، اه يبقى انت تقول ايه ت. لا، انا عايزك لو عايز تقول ايرلي زيهم، تمام، how you اه say it، اه تمام، يبقى بقولها ازاي؟ بقولها برضو ايه، اللي هي إيه. برضو تبقى ايه كده ايه، والتي تبقى عامله ازاي؟ تمام، معلش هيبقى رسم غريب شويه. ادي السنان اللي فوق وادي السنان اللي تحت اهي، ما لمسوش بعض ايه، تمام، ايطالي. ما لمسوش بعض اهو. اه لساني يلزق مم. في سقف حلقي. ايطالي ايطالي. ايطالي. ايه لا، من ده غير ما اعمل دي طيب ايه. هي لسه كده فعلا. اه حاول تقول حرف التي بلسانك من جوه ايطالي. وانت سنانك فوق وتحت ما لمسوش بعض. ت ت ت ت ت ت ت. Can you say that؟ ت ت ايطالي. ت ت ت ت. لا، ممكن تقول التمرين ده معايا ت ايطالي. ت ت ت ت ت ت. وانت اهي بص، من غير ما برافو، من غير ما تلمس سنانك. افتح سن بقك يا مستر امير. ت يس ت ت ت ت ت. اضحك ايطالي. وابتسم. ايطالي. ت ت ت ت. Italy. Very good. Very good. ايطالي. ايطالي. Very good. اوكي Very good. ايطالي. Was a child. When she was a child. Okay. Who when ولا when؟ when بتنقطع when، مش who when. when بتنقطع when، ال H is silent وين totally. مع انك when she لاحظ was حاجة، انت child. عشان تقول who when، هو طلع هوا صح؟ هو when. انا محتاج الهوا ده في البي مش في ال يس. H. محتاج بقى الهوا ده في البي. اه اوكي، يبقى انا اقول هنا when. when yes when تتكتب WH بس say when she when was without the child. H. اوكي. when he، yes حضرتك قلت برضه الغلطة الثانية ايه هي؟ when Child. She she speaks when she was a when she was. وش و سريعة. when she was when she was when she was when she was when she was. child. She speaks she was Italian which was and good. English. اوكي. عايزين نحول حرف ال A بتاعنا، تمام، في الغالب في الأغلب ما يبقاش ما يبقاش يتقال ايه؟ آ. يبقى بقول آه. Italian مش town Italian. Italian مش Italian. town لو انا اقولها Italian يبقى انا بقولها town اكسنت حلوه طيب. مظبوطه بتاع شاب ايطالي عايش في امريكا. يعني انت لما تشوف الطلياني بيتكلم امريكان يقول لك ايه
I'm a person who was born and my name is Michael. I'm from Italy. I speak Italian. But I learned to talk in English in America. ده واحد كده واضح انه طلياني وبيتكلم انجليزي. تمام، اما انا مش طلياني. الاكسنت بتاعه. هو كده اكسنت، زي ما احنا بالظبط بنقول الاخطاء بتاعت البي والبي والتي اتش، عشان احنا ده الاكسنت الميدل ايسترن بتاعتنا. تمام، فلو اقول ايه يس ايطاليان، لكن هي ايطاليان او ايطاليان، ايطاليان اتا، مش اتا. اوكي، very good. يس Italian. Francesca's father, John, هي is from هي عندي بس يس ما تخافش، احنا اللي اتفقنا عليه او سمعناه مش بنراجعه تاني دلوقتي. يعني احنا هتقول مثلا ايه فازر او حاجه، خلاص عرفت التركه، فلو قلتها كذا لا. مره خلاص. لا، هي فتح الاي عندي هي بس من اللكنه الفرنسيه، لان اللي عارف اي حضرتك نو، الاي لسه قايلها الفرنسيه المسألة، لسه قايلها كتير دي فرنساوي. تمام، صح وفي خد بالك في في كتير في الانجليش، بس not the major. تمام، يس Mexico. زي راديو زي راديو، زي far. مش راديو هقول فار، زي ما بقول he went too far، او you've gone too far. ما ينفعش اقول you've gone too far، يبقى انت لو قلت فار صح. واحد طلياني، او فار بقى فار كبير ولا فار صغير، الله اعلم. صح، so we have to the تمام الساوندز. هتعرفوا الاصوات دي فين؟ في الفيديو اللي انا بعته بتاع اليوتيوب ابو شاشه زرقاء، اللي فيه التمارين اللي المفروض تعملوها كل يوم. عملناها لسه. صح، ده زي ما انا باكل صح. وبشرب، لازم كل يوم تتمرنوا عليه 10 دقايق الصبح و10 دقايق بالليل، مش طالب اكتر من والله كده. الفيديو ده انا الفيديو ده بصراحه علمني كتير، لان انا سمعته يمكن حوالي 20 مره تقريبا يعني. تمام، الفيديو لا شيء مش كفايه. الفيديو ده لمده 6 شهور، هتحطه في موبايلك، هتحطه في التابلت، هتحطه في اللابتوب. تمام، هتحطه ان شاء الله تطبعه وتحطه عشان تفتكر. وكل ما انت حاسس انك انا عملت لوحدك في اي كده مكان، فعلا. يعني listen and say، ما تقولش في دماغك، listen and say ببقك. تمام، لغايه واحد بيلاقي هو ماله الشخص ده عامل يقول اي لوحده ليه، في ايه. تمام، انت لو it needs time بس the more you do it the more you're getting better. صدقني هي لوحديها بتيجي لوحدها. To New York when he has 20. اتفقنا ان He when. speaks Spanish and English. Francesca speaks English, Italian, and Spanish. Maria's father is called Paulo. He's باولو. from New York too. برضو الاسماء ما تاخدوش بالحروف، تاخدوها حسب ما بتنطق. زي مثلا واحد اسمه باولو، اسمه باولو، لو انا قريتها بالانجلش هتبقى باولو. تمام، هي اسمه، لكن لازم اين يقول باولو، لازم يبقى اسمه كده. هو اتخلق كده، مش هكتب بقى بي اي اي. تمام، زي مثلا شريف، انا اسمي SHER بالانجلش اتس ريد شريف. صح، لو انا عايز اكتب بالانجلش، لو عايز اكتبها صحيح بالانجلش، لو انا بتكلم vocabulary letter wise phonics شريف، يبقى لازم اقول وذا ريف، واحط والاي دي هتنطق بالاي المقلوبه، لكن actually it's written شريف. يبقى انطق الاسم كما بينطق وليس كما يكتب. اوكي. Yes. But his parents are from Brazil. They speak Portuguese, but they don't speak a lot of English. Maria's father speaks English and Portuguese, and Maria speaks English, Italian, Spanish, and Portuguese. اوكي، انا عايز اتحداكم شويه. انا عايزك طبعا الفيديوهين دول كل واحد فيديو بتاعه هيكرره تاني بالاخطاء اللي كان عاملها وهيصلحها. ما بحبش اسميه اخطاء، هنقول الايه الحاجات اللي محتاجه ديفلوبمنت. طيب، Mistakes. عايز بقى تعملوا حاجه مش ثانيه، حاجه. هتعملوا لي فيديو تاني، هتكتب قصه من نفس فكره ماشي. المحتوى عشان اخليك تفكر ازاي. اه اعتبر نفسك ان انت مثلا مس نسرين، ان انت سافرتي على امريكا واصبح ليكي صداقات واصدقاء وبتاع والكلام ده كله. او مستر امير، حضرتك رحت مثلا شغل في امريكا واصبح ليك اصدقاء يمين وشمال، صح؟ وفجاه انت عملت عزومه، Yes. او حضرتك عملتي عزومه، الناس ما تعرفش بعضيها خالص. تمام، حلو. introduce 5 of your friends. يعني انت مثلا انت عازم 20 واحد وانت عازم 20 واحد، 15 يعرفوا بعض وفي 5 ما حدش يعرفهم غيرك،
وحضرتك كنت عايز 20 واحد، 15 تعرفوا بعض وخمسه ما تعرفهمش، فانت بتقدم للناس الخمسه دول. تمام، الخمسه دول ما هماش من امريكا، تمام، ولكن بيتكلموا او ما بيتكلموش انجلش غير بسيط، هتعمل نفس الفكره. فهمت؟ يعني مثلا تقول ايه by the way this is Muhammad, he's my friend from Egypt. تمام، he's he and these are that's his wife مثلا Fatma and their daughters Maisa and Ahmed. He works here lately. He speaks a little bit of English, not much, but he speaks Arabic and French مثلا. This is my friend John. He's from France. تمام. He came to New York like 3 years back. I knew him just from 6 months. He's a wonderful person, and he speaks English, French, and Italian. And imagine he can speak Swahili كمان. يعني عايزك تعملي قصة ايه فيها كده سبايس. تمام. ليه؟ عايزك تكتبها وما تقراهاليش، اختراعها. على فكرة المجهود ده مطلوب ليه؟ to open your mind، عشان لما اجي اقول لك ايه ارغي تعرف ترغي. الموضوع على فكره ممتع اكتر من تتخيل. مش اساسي بس اساسي في كده بلوك بيحجز المخ، يقول لك يا لهوي. تمام، معروف، عارفه، كلنا عارفينه. تمام. انا بسميه زي في سوبرمان، ده انا زي في سوبرمان وفي باتمان، ده بيسميه ايه احباط مان. احباط مان ده بيجي عشان يقول لك يقف فوق كتافك، يقول لك ايه، يقول لك ايه يا نهار ابيض. تمام، كاني ماتش كوره، لا خالص. ده if you close your eyes في ساعة صفا وتخيلتي، ما أكيد نفسك تسافري وتروحي ويبقى عندك أصحاب وصحوبية والكلام ده كله، صح؟ كلنا نفسنا كده في حياة اجتماعية ترجع تاني، ونشوف مين، يبقى لنا ناس جديدة، مش كل يوم هو نفس الشخص اللي بشوفه في خلقته يعني. أكيد كلنا نفسنا في المرحلة دي في حياتنا. ف come up with idea، come up with idea. تمام؟ سجليها بصوتك، وإن شاء الله كلها غلط، وبعد كده اقعدي اكتبيها، يعني سجليها بصوتك عشان ما تنسيش. تمام، هو انا قلت امبارح كنا في نيويورك ولا كنا في ايطاليا ولا في بارما ولا كنا فين، مش فاكر. سجليها بصوتك، كل ما تجيلك الوحي كده سجليها بيور فويس. تمام، ان شاء الله جزء منها او غلط مش مشكله. then bring a pen and paper، bring a pen and paper واكتبي الرسمه اللي في دماغك الحلوه واللي انت قلتيها دي. تمام، بعد ما تطلع يعني نكتب الاول وبعدين نسجل فيديو. لا انا بقول لحضرتك ازاي الواحد يستخدم عقله. تمام، انت دلوقتي نفترض قاعد بتتفرج على ماتش، حضرتك قاعده مرتاحه. تمام، فجاه الوحي قرر انه ينزل لك في الوقت ده، دخلت سوري الحمام والوحي جاي دلوقتي، او القصه دخلت في دماغي حالا. او اول حاجه اسهل حاجه اعملها ايه، ان انا اي ديفايس معايا موبايل احط على الفويس ريكوردر واسجل. تمام، ان شاء الله طلع منها 10%، بس دي هتساعدني بعد كده ايه لما اجي اجيب ورقه وقلم واقول انا قلت ايه وانا كنت بفكر في ايه، على نفسي سمعت حاجات ابتدي اكتب كده ايه سرد سريع للايه للاحداث. معلش بقولها بالعربي بس هنقولها بالانجلش. بحط سرد سريع للاحداث، ابتدي بقى ايه اعمل لها تيلرنج، ابتدي بيخير كده، ازود هنا، احط من هنا، احط ده، بقى عندي قصه مرصوده حلوه. طيب ناقص ايه ان انا اراجع حاجتين، هي جرامر صح، عندي فيديو زي اللي انا كنت بسمعه اللي انتوا كنتوا بتقروه دلوقتي عشان اشوف الجرامر واتابعه. طب الفوكابولري كله مظبوط؟ مظبوط. ناقص البرونونسيشن بقى، الزد بدل مش عارف ايه والبي والبي والكلام ده كله، اقولها مره واثنين وثلاثه. مش هشوف منكم الفيديو ده المره الجايه، هشوف منكم المره اللي بعديها. يعني انتوا معاكم طيب هو بس 6 days. هيبقى صعب طيب على ما الوحي ينزل صعب شويه نستنى الواحد. صعب صعب شويه ايه؟ بالتشريف ان احنا نالف مباشره، يعني ان انا اسجل بالصوت وبعدين اكتب. لكن الاسهل ان انا دلوقتي في المرحله دي ان انا اكتب، الف يعني ده واكتب اقتراح على وبعدين. فكره، ده اقتراح، انا بقول لكم طريقه، انت عايز بس تفكر بطريقتك، فكر هيبقى صعب شويه بطريقتك. علينا لان هيطلع فيه جرامر كتير غلط. ما يطلع غلط، ما انا مطلوب منه انا مطلوب انه يطلع اخطاء عشان نصلح. هو بس انا هيبقى لو كتير قوي، يعني في كل جمله تقريبا ممكن يطلع اخطاء. انتوا على فكره شايفين القصه دي قد ايه؟ اه اه This is what I want. لا سهله وحلوه. ما هي دي انا عايزكم حاجه سهله وحلوه، بس تغيروا في الشخصيات والحاجات. ما احنا هنغير، هنعمل زي دي وهنغير لا 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 لا، الكوبي بيست ده اسلوب بيبقى ايه، بيخليك، طب اقول لك يعني لما يجي حد يختبر عقلك بعد كده خليه محدود، محدود ليميت يعني. جدا، ليميت مش ليميت، بيكون بوكس مقفول زي البوكس ده. لا انا عايزك تغير شويه في يعني عايزك تتخيل المحتوى. ليه؟ لانك بعد كده لما هتقوله لي من غير ما تبص على القصه دي، مش هتبص على تقرا لي، انت هتبص في عينيا وكانك بتعرفني كاني انا واحد من الجاستس.
تمام؟ مم. من الجست Yes. ال 15 انا واحد من الجست ال 15 اللي بسمعك مم. بتقدم لي الخمسه التانيين. مم. يعني انا عارفك وحافظك وانت عارفني وحافظني، بس I'm looking at the other people. انت بتعرفني انا مم. مبتسم كده، قاعد مبتسم واقول هاي 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 وخلاص. تمام؟ مم. ف you have to مم. tell me that. اكيد مش هتمسك ورقه وقلم وتقدم الخمسه دول لاصحابك او اه. لقرايبك، او اللي هو ال مم. 15 واحد اللي قاعدين بقى قرايب ولا اصحاب ولا قرايب واصحاب، صح؟ مم. So this is what I want. وخليها as simple as possible. زي ما دي simple past دي very simple. صح ولا لا؟ يس يس صح. بيعرف الاول بالاسم، بعدين الييرز، بتعرف بالاسم، وبعدين الييرز، جه امتى، وبعدين عنده اهله ما عندوش وبعدين اهله، بيتكلم ايه ما بيتكلمش ايه، صح؟ يعني هم انا في حالا 4 I can give you. Oh, by the way, guys, this is Muhammad. I mean, he's 25 years old engineer. He lives in New York with his family, and they got like, mashallah, they got 12 kids. They just came to New York like 3 years back, and I knew him. And I just we were friends since 2 months back only. تمام. He speaks a little bit English, but very good Arabic and French. اهو انا قلت جمله حالا وانا ببص على الدباجه دي، ملهاش علاقه، ما عملش كوبي بيست، اوكي. صح؟ يس. ساعات في الافلام تشوفوا الكلمه دي. How you guys know each other? How you guys know each other؟ تعرفوا زي بعض. Oh, it's a long story. تمام؟ مش بنسمع بس الكلمه دي في الافلام الاجنبيه كتير، في الموفيز. How you guys know each other؟ ازاي لا. تعرفوا بعض؟ ممكن نكتبها الجملة دي. which How you guys know each other؟ how How guys you guys know each other؟ يعني if I put كده اوريكم حاجه غريبه، حاجه عجيبه شويه. if I put like this وكتبت هنا movie scripts كده، how you guys تمام، هلاحظ ان ايه movie scripts هنا، وقلت مثلا ايه نفترض، قعدت ادور في وسط الحاجات دي هلاقي في كتير how you know each other movie scripts how you guys know each other. مثلا خلينا نعمل كده، نجرب نشوف الجمله دي موجوده. تمام، هلاقي هنا مثلا طالع في كاست انترفيو لاحد الكاست بتاع فيلم اسمه كونسينتيليا ولا مش كده. تمام. Little about project and how you guys meet each other. تمام. But it's important to know how you guys know each other. تمام. هتلاقوا في كتير افلام بيبقى فيها نفس الجمله دي. You got it؟ as a conversation دي، بس ده ينفع في باراجراف ده؟ ما الباراجراف عباره عن ايه؟ عباره عن conversation on paper. صح؟ ده types one of the paragraphs. It's about a conversation. Or he's telling you that this is Maria. She's 12 years old and she lives in New York with her mother and father and four sisters. Her mother is called Francesca. عبارة عن questions and answers. Not necessarily question and answers. ممكن يكون عبارة عن دي different كلها sentences. ممكن يكون different sentence. يعني مثلا ايه by the way Miss Asil, this is Maria. She's 12 years old and she lives in New York and her mother and father and four sisters. تمام. You can say, oh, hi Maria, it's nice to meet you. You know that her mother's Francesca. This is her mother Francesca, and she's from New York too. But Maria's grandfather aren't from New York. أهلا بيكم أهلا بيكم. ما فيش أي question and answer. مش كل conversation question and answer. There are many conversation ما فيهاش ولا question واحد. Okay. اوكي. اوكي طيب. يعني I want to see، يعني انا شفت already دي، مش محتاجين نشوف التاني خلاص. يعني I understand the mistakes mostly، بس انا فرحان جدا. The level is up. يعني if you guys if I show you your first videos تمام and I don't know if I can find it even here because I'm accessing from my laptop. Let me see اي old video قبل كده، هتلاحظوا انه انتوا تتفرجوا على نفسكم. You'll find huge difference. احنا عملنا فيديوهات كتير الحمد لله، عاملين كتير. هتشوفوا huge difference. انا عايز اطلع، هياخد فوق عشان اطلع الاول خالص. يعني هتلاقوا في
huge difference between first videos and other videos, right? طول الوقت انتوا مستوى عالي عالي عالي. طب انا مش عارف ادور عليه دلوقتي but you can go شوف اطلعوا بالconversation لاوائل الفيديوز and now you will feel there is a difference. في difference ده شيء يعني جميل. كان في فيديوز عن الانتلكشنز عن ايه؟ في conversation عن elections. elections yes. Elections is very good. yes. ماشي جايز دي واحدة لأنه بيعلق بتاع ماي تيليكوم ايجيبت ده. رخمين قوي بتوع تيليكوم ايجيبت صراحة يعني. يلا عشان أنا عايزكم في الستارتر ده تبقوا very very good عشان مايند ليفل مش عايز أدخلكم على مايند ليفل 1 عايز أدخلكم على مايند ليفل 2 على طول. مايند ليفل 2 محبش بمعنى الكلمة مليان توبكس من اللي قلبك يحبها. ومايند 3 قليل أدب. مايند 3 فظيع. It is. If you want a sneak peek, أوريكم sneak peek بس خليني أفتح البوك first. Starter. Resource center. ستارتر خلينا في الستارتر. لا starter ER بقى starter. ستارتر ممتاز. أيوة presentation. Student. Structure. Okay. I رحت على resources أنا ذكي sorry. I should go up. And the starter digital student book. I want to show you something يعني very small to understand what's the difference. It's all about topics like new millennium, culture vulture. الناس اللي بيحبوا cultures الحاجات دي too much. They like مثلا arts too much or they like movies too much. الناس هم very enthusiastic about the culture. Tickets, money and passports. Things like musical notes, living spaces. تمام. It's let me show you بس a small thing, a small article عشان تبقوا عارفين قد ايه it need your effort. حتى المواضيع بتاعتها كلها لذيذة جدا جدا جدا. Oh my God. تمام. أنا عايز أوريكم a small video مش مشكلة. You can sneak peek at the video. شوف الفرق بين الفيديوهات هنا وهنا. When the clock struck midnight on the 31st of December 1999, it seemed like a new era was about to begin. One of the first big changes of the new millennium happened in Europe. In 2002, many countries in Europe started to use the same currency, the euro. Germany, France, Italy, Spain, and others decided that it would be better to have the same currency to help their economies. As a result, you can now travel from the south of Portugal to Lapland north of the Arctic Circle without having to change money at the airport. The first decade of the new millennium also saw a number of natural disasters. On the 26th of December 2004, a powerful earthquake beneath the Indian Ocean resulted in a massive tsunami that seriously damaged the coastlines of many countries, including Indonesia, Thailand, India, and Sri Lanka. Thousands of people were killed, and many more lost their homes. But people all over the world combined to help the victims, and over $14 billion was donated to the region in humanitarian aid. لاحظين vocabularies تقيلة. كلام أسرع بكتير من الستارتر صح؟ الكلام طريقته أسرع بكتير. سهلة يعني. سهلة بس مفيش تجمع. لا سهلة. مفيش الموضوع برضه الأوبن مايند تو أنت ممكن تقول لي فيديو زي ده وأنت بتتفرج عليه من غير ما تبص للفيديو سكريبت.
لما تقرا. فين الترجمه تحت فين الترجمه؟ ما فيش ترجمه. لا في مش ترجمه، قصدك اللي هي قصدك الانجليزي السبتايتل. الانجليزي اللي تحت. دي مش ترجمه، ترجمه ترانسليشن، اسمها سبتايتل. لا اصل الفيديوهات اللي احنا فيها انجليزي تحت عشان نعرف الجمل. يس، انت ده المفروض هنا لا في موجوده، بس هنا المفروض to start recognize بقى. You start to recognize and you start. احنا واقفين مع مستر ناس في او معايا في which page هنا؟ page sorry. يونت 3 بيج 27. 28. Okay. 27. 20 دايما 20 تبقى 20. 20. Okay. Okay. International relations. لو International قلنا relations. just 20. لو قلنا Sorry. just 20 يبقى 20. 20. لا لو 20. هي 20. لا 21 22 23 لكن لو 24, قلنا 25, 26, فقط 27, 28, 29, 30. just 20 or 20 ولا 20 لا 20. 20 اوكي 20 بتبقى بريتش اكتر. This American 21 American 20 British 20 21 22 23 24. Okay, 21 22 23 في 24. الاوديو في Okay. الاوديو قالت 21 وبعدين في الاخر قالت 20 اما قالت فكان في 20 فقالت 20 اللي هنا لما اعمل stress guys in English زي any language I can stress on any word, so I can say in it's 20 or at least it's 20 يبقى بقول هنا stress على موضوع معين. Okay. Okay. As we said, we learn language to talk about countries, nationalities, and families. Need textbook to read a textbook about celebrity and her family, scanning specific information. Introduce family members and friends, making introductions. Listen to an everyday conversation about countries and nationalities. Okay, write an introduction of a friend, family. And let's watch the video. I think we watched it last time, but let's watch it one more time. This is Maria. We watched this. Sorry, my mistake. Okay. Okay, where do you think these landmarks are in? The first one, where? In New York. هتقول لي I think number one is in كذا. If لو غلط التاني هيقول really I think it's in كذا. Where's number one, Mr. Amir? This is in New York. I think is New York. Are you sure, Mr. Asir? Because I think this one is in Brazil. Brazil. Yes. Maybe. Brazil. This is the in Sao Paulo, Brazil. São Paulo. Sao Paulo, مش Sao Paulo. This is the Christ, either in Rio de Janeiro or in Sao Paulo, I think. But I think it's in Sao Paulo. So let's put the Brazil here. Okay, where do you think this? Where is this? I think it's in China. I think it's in Chinese. I think it's in China. In Beijing. Okay. In Beijing town. Sorry? I think it's in Beijing town. Beijing? Right. Beijing. There's no Beijing here. We have Canada, Brazil, China, Egypt, France, Mexico, South Korea, Spain, UK, and USA. Nice. Where do you think this? Where do you think where is this? I don't know. You didn't know that this is a cathedral. This is a cathedral. هنا cathedral اللي هي بيتقال عليها مش كنيسة، اللي بيتقال عليها كاتدرائية. This is a very famous cathedral in Spain. عمرها أكتر من برشلونة. Barcelona Cathedral. It's called the Cathedral of Barcelona. Cathedral of Barcelona دي بتتبنى من سنة، عشان تبقوا عارفين it's very old. ما زال لا بس this not this one. Cathedral in Barcelona old. Let me check. I don't remember its name صراحة كمان, so we can look up to it.
تمام. هي دي not this one. أيوة this one. It's a church. كمان it's a church. Its name is اللي موجوده فين the بقى؟ most archaic then Barcelona mostly associated with Gothic and modern كذا كذا then the كذا كذا معطية for example former بتاعت فرانس. جوديس ساجرادا. تمام اللي هي اسمها لا كاسيدرال ولا سانتا ماريا ديل مار. بس خلينا نشوف كده. سانتا ماريا ديل مار، خلينا نشوف اذا هي دي. لا مش دي، يبقى I think لا ممكن دي مساو ولا سودي. No, not this one. ايوه اوكي اهي نساجرادا فاميليا دي اهي. سبين. دي في سبين في برشلونة. تمام. It's even not technically a cathedral. المفروض انها the last cathedral، بس هي المفروض مش cathedral. هي ما زالت بتبنى حتى الآن، وبتبنى من سنة، أنا عايز أقول لكم المعلومة إن هي فظيعة. the last cathedral أهي نكتبها، ممكن نجيب لها. هي بتتبنى بقى لها تقريبا مش عارف 600 سنة أو حاجة زي كده. ما زالت بتتبنى لحد دلوقتي. the last cathedral ويكيبيديا شوفها. the last cathedral في سبين ليها اسم تاني. دي سانتا لوتشيا. دي 150 Sagrada. years ago. 150 years ago. Sagrada. Sorry. 150 years old ago. لا أكتر بكتير، مش 120 سنة. 120 سنة مين ده؟ 50 أنا 150. إيه؟ كاتبين 150 مبنية من 150 سنة فاتوا. من بنى من تقريبا المفروض إنها تخلص سنة 2026 وتتبنى من سنة 1882. تخيلوا تقريبا كتير قوي. 138 دي قديمة، احنا 82 يبقى ما اعرفش بقى تاريخ كام. يبقى كتير قوي 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 قوي. يعني احنا بنتكلم في وقت كتير بتتبني. So this is very famous in Barcelona and whenever you go ما زالت ان هي الاوبننج بتاعها سنة 2026. However there was a big fire happen in it I think ولا حاجة زي كده فاتأخرت شوية. Anyway, so this one in Barcelona or in Spain. Barcelona is in Spain. Okay, where do you think this is? سور الصين العظيم ده باين. I don't know, you can think. سور الصين العظيم. Are you sure? ربما كنا احنا خدنا China هنا. We took China هنا. China. So we moved China here. And this one is in كوريا بقى. كوريا. South Korea. Okay. Okay, then where this should be? البتاع ده انا شفته قبل كده والله. Yes. I think it's in أعتقد كأنه المفروض في الكويت يعني، بس ما هنا فيش كويت. We have Canada, Egypt, France, Mexico, UK and USA. مكسيكو. يمكن مكسيكو. What about number 6? ده بقى هرم سقارة. No. This is not Saqqara. This is the Aztec. This is the Aztec pyramid. It's I think it's in Mexico. مكسيكو هو تقليد And this is Egypt, of course. This is Egypt. And this is, of course, we understand this is UK. United Kingdom. And I think this is France. France. And surely this is the San Francisco Bridge in United States. So the last one is in this one is Canada. This is the famous tower in Toronto. If you went to Toronto دايما بتشوف دايما في تورونتو بتلاقي دايما كده في الweather forecast بتلاقي دي كلمة تورونتو. But I don't know about South Korea and China. Let's check. Yes, correct.
So this is in South Korea and this is in China. Very good. Very good. Okay. Now, as a vocabularies, nationalities, and language. For example, here they have a Canadian, we have a Brazilian, we have a Chinese, we have an Egyptian, we have a South Korean, we have a French, right? French. Oh, he's French, and we have Mexican, we have Spanish, we have American and British, right? And they speak different things. So let's go and look at the people where they're from, match the people with their nationalities, and use the countries to help. So let's do it here together. Okay. So where she's from? Brazil. She's Brazilian. She is Brazilian. She's Brazilian. Brazilian. Hmm. Next. British. ده احنا العلم بتاعنا. ده انت والله بتاخدي طب بصي فوق هنا. علم مصر. بصي سل. لا بصي سل. بصي كلمة سل فوق. مش شايفة ان احنا سل؟ مش شايفة نفس الورقة؟ فين الصورة بتاعتي انا؟ فين الصورة بتاعتي انا في الكاميرا؟ والله يبقى ايه؟ احنا علامتنا نفس كندي. الشجرة كنديان. Yes, Canadian. Canadian. والله. Okay. Mr. Amir, are you there? كويس Yes, تعرف الحالات دي. Where do you think she's from? Where is she from? It's from What's her nationality? Brazil. Do you know that you don't know this flag? Look at my لسه اقول لنفس مس نسرين. بص في الكاميرا بتاعتي، كاميرتي فيها اللوجو بتاع سيل. مش شايف نفس الورقة؟ الخط قطع. Okay. Mr. Amir? أنا مع حضرتك. Okay. Yes, She's معاك. Canadian. She's Canadian. نفس الورقة. شايف احنا العلامة بتاعت Canadian. سيل، علامة سيل ورقة الشجرة اهي. العلامة بتاعت سيل احنا. بص على الفيديو في الفيديو بتاع مستر نسرين وانا اهو. She's Canadian. Okay. What about this? Chinese بقى. She's Chinese, right? كورونا بقى. حد محتاج حاجة؟ Egyptian. Egyptian. She's Egyptian. ما مش جايبين واحد زي كربان توكو كده ليه؟ أعوذ بالله يجيبوا حد عادل. طيب. طب who's he's French. He's from France, but he's French. From French. What about him? He is from South Korean. لازم نستخدم في North Korean وفي South Korean. South Korean. مش South. Mexican. Oh, what about this? Mexican. كرة القدم يا عيني. Mexican. What about this one? Spanish. Next one? British. And of course, American. And of course, American. Very good. Okay. What the language do they speak? Write the language in the box next to the correct countries in exercise A. Okay. I speak English and French. I'm Canadian. I speak English and French. I'm British. I speak English. I'm American. I speak English. Very good. American English. I'm French. I'm from France. I speak French. I'm Egyptian. I speak French. Arabic. I'm Chinese. Arabic. Arabic. I'm Chinese. I speak Chinese. I'm Chinese. I'm Spanish. I speak Spanish. مش Spanish. Spanish and Spanish.
انا Spanish. بتكلم Okay. سبانخ، لا انا بتكلم Spanish. Okay, I'm Brazilian. I speak Portuguese. Brazil. Portuguese. طب Portuguese. Portuguese. Who else? Where else you can Portuguese. speak Portuguese? البرتغيز كمان البرتغاليين they speak Portuguese, right? Yes. Okay, I'm South Korean. I speak Korean. Korean. مش Korean. 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 I'm Mexican. I Korean. speak Korean. Spanish. Look here, Mexicans they ما بيتكلموش مكسيكي بيتكلموا Spanish. And Brazilian they speak Portuguese. The Brazilian they speak around 4 or 5 languages. The Mexican بيتكلموا 3-4 languages. The Canadian بيتكلموا 2 languages, English and French. American حتى الامريكان they don't بيتكلموا بس English. They talk English, they talk Spanish, they talk Portuguese. الامريكان they speak Latinos. اللاتينو اللي هو اللغات اللاتينيه زي الاسبانيش والبرتغيز. اوكي. Very good. Last practice for today. تمام. لما watch out دايما when I'm saying I'm Mexican, letters should be capitalized in the في اللي هي السبجكت سوري اللي هي pronouns اللي هي الايه الناونز اللي هي specific nouns زي Mexican, Egyptian, the first letter should be capitalized. Okay. Okay. Listen to the people talking about where they are from. Complete the sentence with the correct nationality. Okay, let's do that together. Last thing for today. Listen, huh? 1. Hi, Okay. my name's Gloria. I'm Mexican. Eva, she is Mexican. She's مش Mexican. 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 This is my friend Ernesto. Mexican. He isn't Mexican. He's from Spain. Eva, he's what? Spain. No. Spain. No. Spain. He's from Spanish. he's from Spain. He's Spanish. Spanish. Say hi, Ernesto. Spanish. Hola. Hola. I mean, hi. Hola بالاسبانيش يعني hi. 2. Hello. I'm Pierre. I'm from Toulouse in France. He's from Toulouse, France, but he's what? French. He's French. Yes. أنا كتبتها صح؟ CH. CH. هنشوف. French. براحتكم NCH. نغلط ونصلح. أنا هكتب اللي أنتوا بتقولوه. To say hello in French, we say bonjour. Hi, Pierre. I'm Ellen. I'm Canadian. And this is Jim. He's American. So she's A and he's A. Yeah. English. Canadian and he والله is كان ما سمعناش. اسمعنا ايه؟ لا. Toulouse in France. To say hello in French, we say bonjour. Hi, Pierre. I'm Ellen. I'm Canadian. And this is Jim. He's American. He is American. 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 Are you from New York, Jim? Yes, I am. 3. Hi, my name's Femi. I'm Egyptian. It's nice to meet you. Nice to meet you too, Femi. I'm Young Chul. I'm from South Korea. Here she is Egyptian. Egyptian. And he's Egyptian. a South Korean. he is Korean or South Korean? South Korean. Korean. Okay, should you submit? Great job. عاملين شغل جامد والله. Capitalized. Very good. Okay. مش هطول عليكم enough.
Remember, these things can help you to create your story, right? Arabic, Chinese, English, French, Korean, Portuguese, Spanish. You can find Egyptian, Chinese, Spanish, Brazilian, South Korean, Mexican, American, British, right? Canadian. All these can help you to create your video. Okay, so you have two videos to send. اللي جاي اللي هو تصحيح الفيديو للسيشن اللي جايه، ومعاكم للسيشن اللي بعديها انك تعملوا لي ستوري. عايزين تبعتوها المره الجايه براحتكم، عايزين تبعتوها اللي بعديها براحتكم. اوكي، بس I need a very good pronunciation. تركز، ما تقراليش، تكلمني وعينك في الايه للكاميرا، وما تحطش الورقه ورا الكاميرا. عايزك تحكي لي، تقول لي كانك بتقدمني زي ما قلت لك، انت عازم 20 واحد من العيله من الاصدقاء، انا من 15 وانت بتحكي لي وبتقدمني او بتقدم لنا الايه الخمسه اللي هم انت واصحابك التانيين كانوا اصحاب او فاميلي او اصحابهم باهاليهم وات ايفر. اوكي جايز، الشغل بيكتر، محتاجين اوكي مجهود اكتر، بس I believe that you will do better ان شاء الله.